기다려주셔서 감사합니다. We'll soon begin today's briefing with Dr. 안철수, the presidential candidate of People's Party. 예, 안녕하세요. 이제 대통령 선거까지 40여일 정도 남았죠. 오늘은 국민의당 안철수 후보님을 모시고 외신 간담회를 진행하겠습니다. 안 후보님께서는 과거에도 저희 외신기자클럽에 여러 차례 와주셨었는데요. 오늘 다시 한번 와주셔서 너무 감사합니다. 근데 다만 이제 최근에 한국에 부임하신 외신 특파원분들이 여러 계신데요. 그래서 간단히 소개해드리면요. 과거에 참 많은 직업들을 가지셨습니다. 처음에는 의사, 그 다음에는 전 국민이 사용한 컴퓨터 바이러스 백신을 개발한 이제 컴퓨터 개발자, 소프트웨어 개발자, 그리고 그 다음에 벤처 사업가, 그리고 교수, 참 여러 직업들을 하시고 10여 년 전에 이제 정치에 입문을 하셨습니다. 그리고 코로나19 사태가 벌어진 이후에는 그 본업인 이제 의사로 돌아가셔서 의료 현장에서 직접 봉사를 하시기도 하셨죠. 저희 오늘 브리핑은요, 당과 그리고 저희 클럽과 이제 사전 협의를 거쳐서 그 마스크 없이 진행하도록 했습니다. 저는 어제 이제 PCR 검사를 받고 오늘 아침에 이제 음성 결과를 또 받았습니다. 예, 오늘 브리핑은 11시 30분, 11시 한 40분까지 1시간 반 동안 진행이 되고요. 그리고 처음 이제 후보님의 모두 말씀, 그 다음에 기자들과의 일문일답으로 진행하게 됩니다. 그러면 이제 안 후보님의 모두 말씀 듣고요. 그리고 이 부분은 영문 통역 같은 경우에는 기존에 전달해드린 그 자료로 대체하겠습니다. Good morning, everyone. We'll now proceed the press conference. There are 40 days left of the presidential election. Today, we have invited presidential candidate Choi An of People Party. Presidential candidate has visited Seoul FCC numerous times, and thank you very much once again for visiting us. However, for the newly posted press members, you might not be familiar with his background. Before he entered political run, he had numerous jobs and very active in various fields such as medical doctor and also IT expert who developed anti-TC vaccine used by Korean national and businessman and professor. Right after COVID-19 broke out at the peak of the pandemic, he came back as medical doctor, volunteering his service at the hospital. Based on the prior agreement with the People Party, candidate An and I will be conducting press conference without mask. I'd like to state that I have been tested 24 hours ago for PCR test and received confirmation as being negative this morning. The briefing will be carried out for 90 minutes until 11:40. We'll hear the opening remarks by the presidential candidate first, to be followed by a Q&A session. For the translation, please refer to the written text that we have distributed on the desk. Firstly, I'm very sorry for being late. I live in the far northeastern part of the Seoul, and the traffic today was particularly terrible. So I may get several traffic tickets. Yeah, thank you for your patience. 오늘 기다려주셔서 정말 감사합니다. 제가 상당히 먼 곳에서 거주하고 있는데요. 특별히 오늘 교통 혼잡이 정말 끔찍했습니다. 너무 교통위반을 많이 해서요. 아마 벌칙금을 좀 많이 낼 것 같습니다. 다시 한번 여러분들의 양해를 구하겠습니다. Good morning, ladies and gentlemen. I'm An철수 An, presidential candidate of People's Party. I'm grateful to the president of Seoul Foreign Correspondents Club, Mr. Kim Moo-sun, for his kind invitation to share my vision on diplomacy and foreign policy. I also thank all the distinguished members of the media in this room for joining us today. Today, I'd like to brief you on my diplomatic stance that I will assume should I win the upcoming presidential election in March. I sincerely hope your coverage of my foreign policy statement will help augment friendly nations' interest in me
and understanding of where I stand. As you may be well aware, the world is fast changing. Perhaps where you are in right now, Seoul, is at the center of such a world. In the midst of US-China hegemonic competition over advanced technology, Korea must make a clear decision and choice. As the competition heightens, Korea's decision time is also correspondingly coming fast. Russia's pending threat to invade Ukraine is reviving the Cold War-like confrontation. Should China be affected by the situation and employ force on Taiwan, that would invite U.S. intervention, which will give rise to a serious challenge to Korea. Should North Korea resume its nuclear tests and keep firing ICBMs, we must find a clear and effective countermeasure along with the international community. All the scenarios mentioned above deeply concern Korea's economy, security, sustainability toward the future society, and the peaceful management of the Korean Peninsula in a stable fashion. For this reason, the next government of Korea must build swiftly a responsible diplomatic foundation based on unimpassioned and critical assessment surrounding Korea. A bold approach and strategy is often required, while maximizing the national interest, yet in some cases embracing the notion of minimizing loss as an alternative. We can no longer afford to remain ambiguous in diplomacy on our values and principles, unlike current administration. We may be able to stand on the tightrope for now, but not for lifelong time. The foundation I envision for Korea's diplomacy is responsible diplomacy based on autonomy, pragmatism, and peace, while protecting the nation's autonomy and people's dignity based upon national interest first approach. I also yearn G10 Korea to be more proactively contributing to the world peace and development in a much greater responsible fashion. This is the diplomatic foundation whereby Korea will become a responsible state to the Korean people as well as to the international community. To this end, 5 principles will be in place. National interest first, respect democratic values, respect international norms and mechanisms, reciprocity, and finally, mutual benefits and equality. From this perspective, I will elaborate on where I stand on Korea's situation with the neighboring states, including United States, inter-Korean relations, and science and technology diplomacy. I will begin with our relationships with the neighboring states, including US. Firstly, I will fully implement the May 2020 US-Korea Summit joint statement. By doing so, we can demonstrate that there is a continuity,
consistency and sustainability in our policy toward the United States, thereby giving rise to a fast recovery of the confidence and the trust between two nations. We can improve our security situation by contributing to the peace and security of the Indo-Pacific regions as emphasized in the joint statement. We can also enhance our cooperation in the areas of science and technologies, and Korea can secure an original source for technologies and their final byproduct markets in the United States. The ROK-US alliance is the very foundation of Korea's security policy. The foundation must remain unwavering. Only such a foundation will allow us to be flexible and resilient with our response. By fully embracing the commitments laid out in the ROK-US joint statement, Korea will be deservingly so recognized as a responsible state and can more effectively secure its national interests. Secondly, I will pursue a principled diplomacy to recover Korea-China relationships. Moon Jae-in government failed to establish principles and approaches that should have called for China's respect for our sovereignty. As a result, the government's failure invited China's undue interference in the deployment of THAAD to Korea and subsequent economic sanctions against it. It also allowed China at its own discretion without our permission to enter into our waters and aerial areas. China's military intrusions have not been met by proper measures to date, unfortunately. I will immediately renounce Moon's government's so-called three no's offerings to China. They are unreasonable and damaging to Korea's dignity and autonomy. I will institutionalize a so-called red line against China and effectively respond to China's military provocations based on the principles I have set forth above. It will enable both Korea and China to develop a forward-looking partnership based on equality and mutual benefit. Thirdly, I will restore our relationship with Japan based on the spirit of Kim Dae-jung Obuchi statement. I will keep preventing the territorial disputes and history issues from being politicized and make Korea-Japan relationship forward-moving. I will shun away from such political leaderships that intend for domestic political purposes. Narrow and politically manipulated leadership is in direct contradiction with the will of the people of both Korea and Japan, who yearn the relationships of both countries to move forward. I will be persistent with my demand for a sincere remorse from the part of Japan.
However, I will also take a two-track approach to facilitate the development of our relationship with Japan. That is, to take a I will resume. I will be persistent with my demand for a sincere remorse from the part of Japan. However, I will also take a two-track approach to facilitate the development of our relationship with Japan. That is, to take a separate approach between history issues and one on future cooperation, and not let one interfere with the other. Based on these policies and principles, Korea will be able to contribute to the stability in Northeast Asia. It will also be able to garner positive support from the international community as one of the core states in the world through implementing independent, pragmatic, and peaceful diplomacy. I envision in the end that Korea will rise to the status as a rule maker and no longer a norm taker by collaborating with the world as a responsible state. I will now present my vision on the inter-Korea relationships policy. My vision and goals for the Korean Peninsula peace is to realize a Korean peninsula without a war and nuclear weapons, and two Koreas living together. To meet this end, I will embrace our brotherly sentiments with sincerity when carrying out talks with the North. However, as to its military provocations, including resumption of nuclear test and missile test firing, I will counter them with principles in calmness and toughness, and in line with the international community. Global cooperative network diplomacy is vital in deterring military provocations in the Korean Peninsula. I will defend Korea's security and peace, the people's lives, and the safety against such provocations in collaboration with the international community, and not shy away from resorting to military countermeasures. That is the end state of the responsible state that I envision. My government will strive to enhance the readiness and preparedness of the ROK-US alliance and deterrence capabilities to effectively defend the peninsula's peace and stability. I will also seek to materialize nuclear weapons sharing agreement with the United States as a peaceful means against the North nuclear threats. On the gist of inter-Korean relation problem, the alternating use of a notion of a nation and a state in a non-principled manner often brought much confusion in our dealings with the threats from North. It is true that the inter-Korean relations by character
is a special one. However, it also entails a character of a normal state-to-state relationship. Therefore, North's nuclear challenges, for instance, cannot be approached from a nationalist perspective. Such an approach will not lead us to nowhere. Our sober approach to North as a state is more effective in inviting it to a candid dialogue. It will be more beneficial to the North too. We must avoid giving a delusion to the North. We must remind the North that a cliché approach that it once relied on does no longer works. What is more important is that we must lead the North to become a normal member of the international community. Should North denuclearization show progress, sanctions could be lifted. For example, I'd like to see the establishment of an international consortium including 2 Koreas, US, China, Japan, Russia, and the EU, to take place in building an industrial complex like Kaesong. This approach will guarantee sustainability and stability at a greater extent than the old one that was exclusive only to 2 Koreas. Lastly, I'd like to introduce my vision for science and technology diplomacy. Today's diplomacy has become more comprehensive in nature and character than ever. Diplomacy now literally stands for economy in today's world. The core to it is to secure a better technology through international cooperation and pioneering a new market. No country is an exception here. In particular, for a country like Korea that heavily relies on trade, economic diplomacy has ever become more important. Our economic diplomacy portfolio rests on original source rise in the United States, the greatest market in China, and both competition and cooperation lies ahead in the global supply chain. In this complex world of economic diplomacy, we must secure our advantage from stronger diplomatic cooperation on the science and technology front. Our core strategy to this end is to secure a super gap and divide in technologies against our other competitors and consolidating our position as a core state in the global supply chain. I have already announced that I will become the Commander-in-Chief of Global Science and Technology Diplomacy in the age of the Fourth Industrial Revolution. I have also promised to transform Korea's Ministry of Foreign Affairs into Ministry of Diplomacy and Trade. In addition, I will establish a so-called National Science and Technology Commission under President's office. It will be the control tower of overseeing diplomatic and security work in relation to advancing our interests in science and technology areas. Should I become the next president, I'm committed to founding a support system to science and technology diplomacy
by organically introducing cooperation from the public, private, and industrial sectors. Such a system will be put into real diplomatic work. I have laid out the vision and principles for my diplomacy with a focus on relations with the neighboring states and the inter-Korea relations. It is my sincere wish that Korea will become responsible to the world on the diplomatic and security front. I hope one day I will soon have a chance to share my vision on the global network diplomacy that I deem also critical to the realization of the aforementioned diplomacy. Thank you for your attention. 안철수 후보님의 모두 발언이었습니다. 감사합니다. 이제 Q&A 시간으로 진행을 하려고 하는데요. 그 전에 제가 질문 수요를 조금 조사를 해서 시간 배분을 하도록 하겠습니다. 그 외교 안보 이외의 질문들 중에서 경제나 사회 이슈를 질문하려고 계획 중이신 분은 잠깐 손 좀 들어봐 주실 수 있으십니까? That was the opening remark by presidential candidate Choi Soo-an. Before we proceed with Q&A with foreign correspondent, I'd like to understand the interest of topics that you'd like to raise as questions so that I can allocate time properly. Please raise your hand if you want to pose questions other than security and diplomacy. Please let me know if you're interested in economy or social issues. 알겠습니다. 그리고 경제, 외교, 안보 이 질문들 말고 기타 질문을 하시려고 하시는 분이 있으십니까? Any other topics that you'd like to ask other than economy or foreign affairs or diplomacy? Any unrelated topics to foreign policy? Please let us know. 경제나 알겠습니다. 그러면은 Q&A 시간을 진행하겠습니다. 제가 오늘은 첫 질문을 드리고 싶은데요. 미중 간의 갈등이 심화되고 있습니다. 오늘도 과학기술 패권에 대해서 말씀을 하셨는데요. 예전 보도를 보니까 후보님께서 지금 시점은 유례없는 인류 문명사적 대전환기이다. 과학기술 패권 전쟁을 중심으로 한 미중 신냉전이 핵심이다. 라고 말씀을 하셨더라고요. 보통 냉전이라고 하면은 군사 안보를 생각하는 경우가 많은데요. 그런데 과학기술 패권을 언급하셨습니다. 그러면은 4차 산업 등 그런 과학기술이 앞으로는 안보 영역에 있어서 군사력만큼 중요한 팩터가 될 거라고 보셔서 그런 말씀을 하신 건지 그게 궁금하고요. 그리고 만약에 그 말이 맞다고 한다면은 이제 한국이 미중 간의 여러 가지 방면에 있어서 선택을 강요받는 상황들이 점점 늘어나고 있습니다. 그렇다면 한국이 외교안보 영역에 있어서 레버리지로 사용할 수 있을 만한 그런 우리가 가지고 있는, 한국이 가지고 있는 과학기술이 어떤 것이 있는지 아니면 어떤 것들을 발전을 시켜야 되는지 생각을 하고 계시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Please allow me to ask the first question. The hegemonic competition between the United States and China is intensifying. According to the recent press report, candidate, and you mentioned, quote-unquote, we are faced with unprecedented transformative time in human civilization. The hegemonic war of science over science and technology between the U.S. and China is the core essence of the ongoing new Cold War. The terminology of Cold War, often referred as confrontation between the two superpowers fighting over the military power. However, you mentioned science and technology hegemonic war. So first question, are you implying that science and technology, including the fourth industrial revolution, is the vital element influencing the security area as much as the military power? Second question, if so, Korea is sandwiched between the United States and China. It seems as if we are forced to make a binary choice. What is the science and technology capability that Korea has right now to use it as leverage power in the science and technology area? And what should we develop further in the future? I will answer
first question first, and you translate, and then I will answer the second question. 첫 번째 질문에 대해서 먼저 답을 하고요. 그리고 나서 두 번째 질문 답을 하겠습니다. 지금 미국과 중국의 이 새로운 냉전, 콜드워의 특성은 물론 군사 패권적인 그런 부분들도 있습니다. 남중국해를 관련한 그렇지만 가장 핵심은 사실은 과학기술 패권 전쟁이라고 생각합니다. 가장 상징적으로 이것을 나타내는 사진이 미국 대통령 바이든이 그 반도체 웨이퍼를 들고 찍은 사진이 있습니다. 그것은 무엇을 뜻하는 것이냐면 지금은 이 시점은 군사 패권을 가진 나라가 세계를 지배하고 국가 지도자는 가장 최전선에서 사령관 역할을 해야 된다. 그것을 상징하는 사진이라고 저는 생각합니다. 중국의 경우에는 시진핑은 칭화대 화학공학과 케미컬 엔지니어링 출신인 이과형 지도자입니다. 시진핑의 중국몽의 핵심 중의 핵심은 과학기술 중국몽입니다. 즉 같은 생각을 하는 거죠. 지금 이 시점에서 과학기술의 패권을 가지는 나라가 세계를 지배한다. 지금 그런 생각을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 격렬한 경쟁이 벌어지고 있는데 저는 다른 분들, 일부 분들은 미국이 이길 거라고 낙관을 하고 계시는 분들을 몇 분 봤는데 저는 꼭 그렇게 생각하지가 않습니다. 왜 그러냐면 인공지능 특허 가장 많이 가지고 있는 나라가 중국이고요. 블록체인 특허 가장 많이 가지고 있는 나라가 중국이고, 그리고 또 미국도 못했던 달 뒷면에 우주선을 착륙시킨다든지 또는 화성에다 보낸다든지, 또 올해 그 천궁 스페이스 스테이션 발사가 계획되어 있습니다. 그것도 누구의 도움도 없이 중국 혼자 자력으로 말입니다. 그래서 이런 상황에서 저는 고민하는 것이 사이에 끼어있는 대한민국이 어떻게 생존할 수 있는가, 그걸 고민하고 있는데 그 고민은 두 번째 대답에서 말씀드리겠습니다. The characteristic of new Cold War that is ongoing between the U.S. and China is definitely, of course, first of all, over securing supremacy in the military area. Those who have the military hegemony power definitely can dominate the world. But as much as that is important, securing the supremacy in the science and technology is more important. Let me give you an example to make you understand. The photo taken by President Biden holding the semiconductor wiper demonstrate once again how important the science and technology is. Those who have the hegemonic power in science and technology will definitely dominate the whole world. So the commander-in-chief in one nation should definitely make focus on the science and technology advancement. If you look at the Premier Xi Jinping of China, he majored chemical engineering from Tsinghua University. One of his Chinese dreams is once again to advance science and technology. I believe that he and I have the same idea. So if we secure science and technology hegemonic power, definitely we can dominate the whole world. Currently, there is intensifying competition ongoing in this area. Some people are very optimistic about the United States and its future, but please look at carefully about the statistic. The greatest number of the AI patent actually belong to China. The greatest number of patents regarding blockchain actually belong to China. Once again, China has launched a spaceship that explored the back of the moon and also to the Mars, and also it's planning to launch another spaceship without getting help from anybody, based solely on its self-sufficient technology development. I've been pondering upon this issue for a long time as Korea sandwiched between the superpower. How can we survive? How can we maintain our survival? Let me answer that by giving you the answer to the second question.
지금 대한민국이 생존 전략은 결국은 과학기술 패권전쟁 시대에서는 우리가 가장 경쟁력 있는 과학기술력을 보유를 해서 중국과 미국 양국에 모두 정말 필수적인 필요한 나라가 되는 것이 우리의 생존 전략이 되어야 된다고 생각합니다. 좋은 예 중에 하나가 메모리 반도체인데요. 그 메모리 반도체가 30년째 지금 세계 1위를 하고 있습니다. 그 이유를 물어보니까 초격차 과학기술에 있다. 그런 답을 들었습니다. 초격차라는 것은 1등과 2등의 격차가 작으면 언제든지 뒤집힐 수 있지만 1등과 2등의 격차가 엄청나게 벌어져서 초격차를 유지한다면 지속적인 1등이 가능하다. 그것이 이제 초격차 과학기술의 개념입니다. 그래서 제가 대선 출마하면서 제1호 공약으로 내세웠던 것이 바로 앞으로 5개의 초격차 과학기술을 대한민국이 확보를 하면 5개의 삼성전자와 같은 글로벌 대기업을 확보할 수 있게 되고 우리는 경제 5대 강국 그러니까 미국, 영국, 프랑스, 일본, 독일과 어깨를 나란히 할 수 있을 정도의 수준이 될 수 있을 것이다. 그렇게 생각하고요. 그러면 어떤 분야가 가능한가를 봤습니다. 메모리 반도체는 이미 1위를 하고 있고 지금 1위 그룹에 속해 있지만 아직 초격차 1위까지는 못 도달한 기술에 저는 그 중점을 두었습니다. 그 분야가 첫 번째 디스플레이, 두 번째 세컨더리 배터리, 세 번째 원전, 네 번째 이제 시작이지만 수소 산업, 그 다음에 또 시스템 메모리 반도체가 사실은 일반적인 메모리 반도체보다 시스템 반도체 시장 규모가 더 크거든요. 근데 기존에 있는 분야들은 엔비디아라든지 인텔이 이미 가지고 있어서 거기를 뚫고 들어가기는 힘듭니다. 근데 새로운 영역이 지금 굉장히 급성장하고 있는 분야가 AI 반도체 분야입니다. 거기에 저는 가능성을 주목하고 있고요. 그 다음에 또 한 가지 더 덧붙이자면 과학기술은 아닙니다만 K 컨텐츠 지금 아카데미상 연속으로 받고 오징어 게임 같은 넷플릭스에서 전 세계적으로 그 유명한 드라마들을 만드는 이런 컨텐츠 실력을 가지고 있으면 우리는 충분히 사실 디즈니 정도 크기의 글로벌 컨텐츠 대기업이 가능한 나라이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그게 바로 아까 질문하신 그게 레버리지 역할을 할 수가 있는 것이죠. 모두에게 필요한 필수적인 나라가 되는 것이 대한민국이 나아가야 될 길이고 그것이 제 정책 목표입니다. 네, 다음은 What should be the survival strategy for Korea to secure supremacy in science and technology? Well, we should make Korea a country that is necessitated by China and United States. We should secure science and technologies that are needed by countries around the world. I'll give an example. Memory semiconductor chips. We're maintaining the global top 1 position for the past 3 decades. What is the reason, I asked? And I found out that semiconductor chip, we have maintained super gap divide technology. What do I mean by that? Well, if there's a gap between the first and second runner-up is minimum, then we can be easily caught up. But if the gap between the first and second place is wide, then we can never be caught up. We can maintain the super number 1 position for a long time. And that is what I meant by the super gap and divide technology. Let me put it once again. The first time that I announced that I'd like to run for president, the first promises that I made to the public was 555 plan or 555 plans, nurturing 5 Samsung-level global companies to bring South Korea into the world top 5 economies, G5, through the development of 5 super gap technology. In what
area. Well, semiconductor, we already have #1 position, but there are other groups that belong to the first class, but not yet we have achieved super gap technology. What are those? Let me put it this way. First, display. Second, second, battery. Third, nuclear power plant. Fourth, we just started, but hydrogen industry. Fifth, system semiconductor. Compared to other semiconductor systems, semiconductor has much greater market size. In case of the semiconductor, NVIDIA or Intel already secured its position, so it's quite hard for us to penetrate that market. But there are other new areas such as AI semiconductors. Now, about the key contents, which is not related to scientific knowledge, but definitely we have received a lot of attention as we have been awarded Academy and the content such as Squid Games and etc. Korean contents are getting a lot of global popularity. Probably we can nurture Korean company to the size of the Disney World in the United States, and definitely we can further nurture Korean contents as a huge size company. So regarding your question, Mr. Kim, what area can we have and use it as a leverage? These are the area and the combination that is necessitated by countries around the world. 예, 지금부터 플로어에서 질문을 받도록 하겠습니다. 지명이 되면 소속과 이름을 밝혀주시고요. 그리고 시간 관계상 최대 2개까지만 질문을 받도록 하겠습니다. Now we'll open the floor, and when you ask a question, please state your name and affiliation. To efficiently manage the time, please limit 2 questions per person. 예, 우선 NHK 기자님 질문 받고요. 그리고 그 다음에 스푸트닉 기자님 질문 받겠습니다. First NHK, second Sputnik. 네, 안녕하십니까. NHK 아웃이라고 합니다. Can you use microphone, please? 네, 안녕하십니까. 들리시죠? No. 예, 일본 NHK 아웃이라고 합니다. 한일권에 대해서 아까 말씀하신 전략을 들었는데요. 다른 후보와 말씀하신 거에 비슷한 좀 있긴 합니다. 그래서 그런 이준영 후보와 윤석열 후보와 말씀하시는 한일 대일 정책과의 어떤 차별화를 어떻게 생각을 하시는 건지, 그 다음에 지금 아무래도 한국에서는 제가 그리고 아무래도 지금 한국에서 법원 징용 관련 법원 판결에 따라 일본 기업 자산 평가 절차가 진행되고 있습니다. 네, 평가가 실제로 쓸 수 있는 건데요. 그게 실행되고 나면은 그걸 어떻게 상황을 대통령으로서 하실 건지 그런 것까지 부탁드리겠습니다. The question is about Korea and Japan relation. Your strategy seems quite similar to that of your contenders like Lee Jae-myung or Yoon Suk-yeol. But what is your differentiation point? How are you going to manage the relations between two countries? Now, regarding the forced labor constrictions, currently the Supreme Court made a judgment on compensation. If you are elected, how are you going to manage that situation? 우선 말씀드리고 싶은 점은 저는 글로벌 경험이 다른 어떤 후보와도 비교가 될 수 없을 정도로 많은 사람입니다. 미국에서 석사 학위 2개를 받으면서 5년 동안 살았습니다. 그리고 중국에서 막스 플랑크 연구소 비지팅 스칼러로 1년 넘게 거기서 거주했습니다. 또한 제가 벤처 기업가 시절에 저희가 중국 상해와 북경 2군데 오피스를 냈고, 그리고 일본 동경에 오피스를 냈습니다.
한 20년 전인데 지금도 남 오피스가 활발하게 지금 활동을 하고 있고 거기서 또 다행스럽게도 이익이 나고 있는 프로피터블한 비즈니스들을 지금 하고 있거든요. 그게 다 그 한국과 중국, 한국과 일본 간에 서로 정말 mutually beneficial relationship 때문에 그런 성과가 가능하다고 생각해요. 일단은 뭐 차이점이라고, 제일 큰 차이점이라고 하면 그런 글로벌 감각이라든지 실제 경험이 다르다는 거 하나 말씀드리고요. 그 다음에 또 두 번째로는 지금까지 대한민국의 외교의 가장 큰 문제점은 국내 정치에서의 이익을 위해서 외교를 활용했다는 점입니다. 그 결과로 대한민국 국익에 심각한 손실을 초래했습니다. 결국은 그걸 이제 뭐 소탐대실이라고 하죠. 국내에서는 그 해당 집권 세력이 정치적인 조그만 이득을 얻는 대신에 국제적으로는 신뢰를 잃고 국가 간의 관계가 악화됨으로써 국익에 엄청난 손실을 끼치는 그런 일들을 지금 현재 민주당과 그리고 국민의힘 그 두 당이 계속 그렇게 해왔습니다. 그런데 저는 분명히 말씀드리지만 절대로 국내 정치를 위해서 이걸 이용하지 않을 겁니다. 그리고 또 Let me put it this way. 우선 Let me put it this way. Compared to any other contenders, I have abundant, comprehensive, and wide global experiences. When I studied for master degrees in the United States, I actually have 2 master's degrees. I have lived in the state for more than 5 years. And when I was working as a visiting scholar at Max Planck Institute in China, I have lived more than a year. And Max Planck German. Max Planck Institute in Germany. I have lived in Germany for more than a year. And when I was a business entrepreneur, I opened our office in Shanghai and also Beijing and also in Tokyo. Of course, that was 20 years ago, but our offices are currently actively being operated, and fortunately, we are managing profitable business currently. That means Korea and China, Korea and Japan can definitely enjoy mutually beneficial relations. So that was the answer to your first question. What is the differentiation between myself and the other opponents? In relations with the global experience, I definitely have more practical, real, wide, comprehensive experience. Second, now regarding the foreign affairs and diplomacy issues, the greatest shortcomings or the failure of Korean diplomacy is that Korean politicians try to use diplomacy for the interest of Korean internal issues. So the diplomacy was politicized for Korean internal political reasons. This is referred as if you aspire to acquire a small greediness, then you will be suffering from a great loss. So if I be elected, I will never pursue a political advantages or a political benefit, because if you do that, you will lose the confidence with other countries. Relations between the countries will be worsened and will damage, and that is what the Democratic Party and DPP are doing. And they are constantly engaged in such a politicizing diplomacy for their benefit to be occurred within the Korean market. And you will continue to answer. 예, 그 다음 두 번째는 짧게 말씀드릴게요. 사실 법원의 판결을 번복하기는 힘든 거는 현실입니다. 그렇지만 이 법의 집행이라는 것 자체는 판결은 그렇게 됐지만 법을 집행하는 것은 또 다른 문제입니다. 보류할 수 있습니다. 그래서 사실 이 문제에 대해서는 한국 정부도 일본 정부도 함께 대화를 하면서 외교적인 해결을 위해서 적극적으로 나서는 게 필요하다는 게 제 입장입니다.
I'll be brief with the second question regarding the forced labor constricting. We cannot revoke or overturn the judgment made by the Supreme Court, but the issue of judgment and the issue of executions are two different things. We can delay or postpone the judgment made by the Supreme Court. We can definitely work with the Japanese government through dialogue. We can resolve these issues diplomatically. 예, 일본계에서 추가 질문이 있을 거라고 생각해서 제가 대신해서 질문을 드리는데요. 만약에 집권하시기 전에 대통령이 되시기 전에 이미 청산이 돼서 현금화가 됐다. 그런 상황에서 이제 집권을 하시게 되면은 그 상황에서 이제 갈 만큼 간 한일 관계를 어떻게 푸시겠습니까? On behalf of the Japanese correspondent, probably this could be the follow-up question. So let me ask this question. Before you reign the power, if this judgment came into the reality so that the asset is liquefied and monetized, then how are you going to restore the worsening and deteriorating relations between Korea and Japan? 네, 지금 40일밖에 대선이 남지 않아서요. 아마도 그 사이에 이것이 현금화로 되기는 굉장히 힘든 그런 상황일 겁니다. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 대통령 취임 때까지는 또 당선 이후 2달이라는 기간이 남아 있으니까 그런 가능성이 일부라도 있는 것은 사실 질문하신 대로 사실인 것이죠. 근데 그런 프로세스가 만약에 그게 하루아침에 되는 건 아닙니다. 이제 진행이 되기 만약에 시작한다면 그건 대통령 당선자로서 일단은 막을 수 있다고 저는 생각합니다. 그래서 일단 집행 자체는 보류를 하고 이거는 새 정부가 새 대통령이 이제 그 일본 정부도 새로 출범한 지 얼마 되지 않았지 않습니까? 처음부터 이제 함께 풀어나가는 그런 현명한 지혜가 필요하다 그렇게 생각합니다. 40 days are left until the presidential election. Probably I don't think that the asset can be liquefied and monetized between that time. It's very difficult to do that. But until the inauguration ceremony, 2 months are left. So probably, according to your question, there is a feasibility or probability that that could happen. However, the process will not happen overnight. And when the executions of that judgment happens, I'll do my best to put a break and stop that execution. I'll try to delay or postpone that judgment. As you know, Japan, a new administration was launched, and when a new administration is launched in Korea, we can gather and mobilize our wisdom and resolve these issues as wisely as possible. 네, 그러면은 계속해서 외교안보 질문을 받도록 하겠습니다. Now, question related to the foreign diplomacy and also security. Please go ahead if you have a question. 예, 맹주석 기자님 하고요. 예? 예, 죄송합니다. 예, 받고 그 다음에 맹주석 기자님 질문 받겠습니다. 스푸트니크, 러시아 스푸트니크 이상행성입니다. 두 가지 질문 드리겠습니다. 2017년에 이어서 오늘도 한미 핵 공유 협정 말씀하시는데요. 제가 잘못 알고 있는 부분인데 나토식이라고 하면 평시에 한국의 이제 핵무기를 배치하고 유사시에 미군의 통제 하에 한국군이 이제 사용하는 그런 개념으로 이해하고 있는데, 근데 그 2017년 당시에도 한반도 전술핵 재배치를 주장하셨던 홍준표 전 대표님의 의견에 반대하시면서 처음 이 용어를 사용하신 걸로 기억합니다. 전술핵이 아니라 전략핵을 배치하자는 그런 건 아니실 거고, 전술 재배치가 아니라면 한미 핵 공유 방식을 어떻게 좀 구상하고 계시는지 설명 부탁드리고요. 두 번째는 러시아 관련인데요. 러시아가 지금 우크라이나를 침공하는 그런 신냉전 정국으로 보시는데, 일부 언론에도 소개가 됐지만 천연가스 이해관계가 본질이 있는 것 같습니다. 그런데 이제 이걸 갖다가 이제 지정학적인 어떤 냉전으로 보게 될 경우에는 어떤 양 진영 중에 어디 선택을 해야 되는 그런 상황이 올 것이고, 우리 한미 동맹을 고려할 때 한국이 좀 더 미국을 선택하게 되면 러시아하고 관계가 악화되는 게 아닌가 이런 또 우려가 있어서
관련 설명을 부탁드리겠습니다. I'm Sang-hyun of Sputnik. My question is related with your mentioning neutralizing the nuclear weapons sharing agreement with the United States. In 2017, there was an agreement of the deployment of the nuclear weapons and utilize that. However, former candidate Mr. Hong said that he proposed the idea of deploying the tactic nuclear weapons in Korea. Are you implying that you oppose that idea right now? Of course, you're not talking about the tactic nuclear weapons deployment or the strategy nuclear weapon deployment. So I'd like to know about your positions regarding how are you going to operate and materialize the nuclear weapons sharing agreement with the United States. Second question is about Russia. Russia, there seems to be the advancement of attacking Ukraine right now, and you refer that as a new Cold War because it could spark a new Cold War. But actually, the essence of such movements stems from the natural gas utilization. But you refer that as a geopolitical Cold War. And if Korea is forced to make a binary choice between the Russia and United States because U.S. and Korea has this alliance, definitely we will take the side of the United States. That means the relations with Russia will deteriorate. So what is your take on that? 첫 번째는 저는 나토식 핵 공유 협정을 이야기하는 게 아닙니다. 아시겠습니다만 나토식 그 핵 공유 협정이라는 것이 그 전술핵을 물리적으로 그 유럽의 그 국토 내에 놔두고 이제 거기에 대한 그 결정권을 양국이 가지는 것 아니겠습니까? 근데 저는 이 한반도 대한민국 영토 내에 실제로 그런 전술핵을 가지고 오는 것 자체를 반대합니다. 그리고 지금은 사실은 그럴 필요도 없습니다. 그리고 오히려 그렇게 되면 북한의 그 핵 보유를 정당화시켜주고 이 문제는 풀리지 못하게 됩니다. 그래서 오히려 우리는 지금 현재 미국의 핵 우산을 더 강화시키는 방식으로, 즉 지금 뭐 오키나와나 괌이나 이런 쪽에 그 폭격기의 그런 핵들을 다 가지고 있지 않습니까? 그래서 유사시가 되면 좀 더 확실하게 그 핵우산을 활용할 수 있도록 그게 커미티가 있고 계속 이렇게 논의가 진전되는 걸로 알고 있는데요. 지금의 어떤 협의보다도 훨씬 더 강력한, 그래서 저희들 의사가 좀 더 거기에 잘 반영되는 형태의 그 핵 공유 협정, 저는 그걸 뜻합니다. 우리나라에 가져오자는 것이 아니라 미국의 핵 우산을 이용을 하는 것을 그걸 뜻한다는 그 말씀 드리겠습니다. I didn't imply the nuclear weapon sharing agreement to the NATO type of the nuclear weapon sharing programs. It's a different one. NATO-style nuclear sharing program means bring the strategic and tactic weapons within the European continent and countries physically, and then the decision will be made by the country leader. I didn't mean that. I didn't imply that we need to bring this tactic nuclear weapons inside the Korean peninsula or South Korea. I oppose to that idea. And we don't need that right now. If we do that, it would only justify the position of nuclear weapons development program carried out in the PRK. What I meant by is to make most and take advantage of the nuclear umbrella provided by the United States. There are fighter jets with nuclear bomb installed in Okinawa and Guam Air Base. When the emergency occurred, definitely we can utilize the nuclear umbrella systems manifested by the United States. There are committees, and the committees are having the ongoing discussions, but instead of just having a simple consultative body, I believe we need a stronger type of discussions so that our views can be reflected in the decision-making process. And when I say materializing the nuclear weapon sharing agreement, I didn't mean bringing literally, physically the nuclear weapons inside Korean Peninsula, but relying on the nuclear umbrella provided by the United States. 두 번째로는 사실 지금 그 유럽이 워낙에 러시아의 천연가스의 의존도가 점점 높아지다 보니까
러시아가 천연가스 무기화를 로 이용을 하는 것 같습니다. 그래서 사실 지금 뭐 우크라이나뿐만 아니라 지금 독일이 이제 거의 다 됐죠. 완성된 걸로 같은데 두 번째 그 러시아와 그 독일 간의 파이프라인을 어떻게 그걸 사용할 수 있을 것인가. 거기에 또 그 미국도 거기에 이제 개입하면서 여러 가지로 고민이 많지 않습니까? 그래서 무슨 뜻이냐면 이런 그 러시아와 미국 간의 또는 유럽 간의 이런 갈등들은 이 성격 자체가 우리나라가 가서 양자간 그런 그 러시아와 외교 관계에서 풀 수 있는 문제가 아니라 이건 다자간 외교 문제 아니겠습니까? 그래서 저는 다자간 외교에 있어서 하나의 파트너로서 이 문제를 슬기롭게 극복하는 것이 필요하고요. 저는 아마도 그 가까운 미래가 될 수도 있겠지만 그 러시아의 천연가스 파이프라인이 동해를 거쳐가지고 다시 우리 대한민국으로 공급을 받을 수도 있는 그런 상황이지 않습니까? 그래서 거기에 대비해서도 사실 이게 남의 일이다, 유럽 일이다라고 생각하지 말고 우리도 가능한 한 적극적으로 거기에 참여해서 그 협상 당사자가 아니더라도 최소한 업적으로라도 참여를 해서 우리의 의견을 개진하고 거기에서 우리가 외교적인 경험을 쌓아가는 게 대한민국의 미래를 준비하는 데 굉장히 중요하다라는 생각을 하고 있습니다. Well, actually, Europe heavily depends on Russia's natural gas. However, Russia is weaponizing natural gas. If you look at the case of the Ukraine and also Germany, I think it's almost being completed. The pipeline connecting the Russia and Germany. I don't know if it's about to be used soon or not. And in this pipeline constructions, the U.S. tried to intervene as well. What I meant by that is the conflict or confrontation between Russia and the United States, Russia and Europe, the characteristics are very different. And the issue of the Russia, it cannot be resolved bilaterally between Korea and Russia, but rather multilaterally we can do that. So in a plural diplomacy, we can resolve this issue as a partner. We can surmount this crisis. In the near future, I aspire to see that the pipeline connecting Russia to even Korea through the East Sea area, probably we can receive the supply of natural gas from Russia, and we need to prepare for the arrival of such time. So what remains to be done? Well, Korea needs to be proactive in taking part in the ongoing negotiation or discussion. Of course, we cannot assume the position of direct counterparty, but at least we can join as an observer. If we do that, we can reflect our views and we can accumulate our diplomatic experiences, which will be very helpful for the future of Korea. 맹주석 기자님. Meng-Ju-Seok from Sky News. My name is Don Kurt, freelance and running for the Daily Beast. Sir, you did not mention the whole question of the end of war agreement or the peace treaty in your remarks. Are you avoiding this issue, or where do you stand on the end of war agreement? And the second question is that is where you stand on dealing with Russia in terms of its impact on Korea and North Korea. Do you think this whole Ukraine issue is distracting the U.S. from Korea and giving Kim Jong-un perhaps the opportunity to take a much more aggressive position? Thank you. 네, 저는 데일리 비스트의 도널드 커크 기자입니다. 후보님께서는요, 종전 발표나 혹은 평화협정에 대한 언급을 전혀 하지 않으셨습니다. 의도적으로 혹시 관련된 발언을 기피하시는 건지요? 그 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 러시아 영향 그리고 또 남북 간의 관계 등등에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 우크라이나 사태가 계속 심화되어 가고 있는데요. 혹시 김정은이 미국의 관심을 다른 데 돌리기 위해서 하는 게 아닌가, 이 기회를 이용해서 보다 더 공격적인 자세를 취하고 있지 않은가
하는가 어떻게 생각하시는지 좀 알고 싶습니다. 우선 첫 번째로는 저는 제 입장이 종전선언에 대해서는 분명합니다. 저는 그 북한이 비핵화 조치를 저 의지를 밝히고 비핵화에 실제로 행동으로 들어가지 않는 상황에서는 절대로 먼저 종전선언을 해서는 안 된다는 입장입니다. 이것은 비핵화 과정 중에 한 과정이 될 수는 있습니다. 그렇지만 이것 자체를 먼저 종전선언을 해줄 테니까 이제 비핵화 협상을 하자. 저는 이건 굉장히 어리석은 접근 방법이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. My position regarding declarations of end of war is crystal clear. Denuclearization must be clearly expressed by North Korea with determination, and DPRK must take action toward that end point. Unless otherwise, there shouldn't be any declarations of the end of the war. Probably the declarations of the end of the war could be part of the negotiation process to realize denuclearization in the Korean Peninsula. However, first declarations of the end of war and then disarmament negotiation, that cannot happen. Yeah, The second question. 두 번째 질문. 답변 먼저 하시죠. 예. 그 두 번째 질문은 사실 굉장히 복잡한 그런 질문 같습니다. 무슨 뜻이냐면 예를 들면 아프가니스탄에서 미국이 철수했습니다. 그럼 그게 과연 어떤 영향을 미치고 한국에 어떤 또 영향을 미칠 수 있을 것인가? 사실 저는 굉장히 많은 영향을 미칠 수 있다고 보거든요. 우크라이나도 사실은 마찬가지입니다. 이게 다 보면 강대국 간의 역학관계가 이렇게 바뀌는 게 그냥 단순하게 우리가 보기에 이 둘 간의 어떤 충돌이나 이런 것들보다도 훨씬 더 전략적인, 그래서 예를 들면 지금 뭐 중국을 견제하기 위해서 어떤 다른 나라 쪽에 있는 군대를 뺀다든지 이런 식의, 제가 지금 민감해서 정확하게 예를 들어서 말씀드리지는 못하겠는데요, 공개석상에서. 그런 일들이 굉장히 국제사회에서는 잘 일어나는 그런 일들 아닙니까? 굉장히 전략적인 그런 선택인데, 근데 최소한 저는 그 우크라이나 관련해서는 이제 걱정되는 것 중에 하나가, 예전에 우크라이나가 핵을 가지고 있었다가 비핵화를 했을 때 평화협정을 했습니다. 근데 그럼에도 불구하고 결국은 실각했지 않습니까? 결국은 러시아에 침공을 당했습니다. 저는 이 건이 김정은이 핵을 포기하지 못하게 하는데 굉장히 큰 영향을 미쳤다고 보고 있습니다. 그러니까 그게 한국의 상황에 굉장히 악영향을 사실은 미친 거 아니겠습니까? 그리고 또 우크라이나 사태 때문에 사실 미국도 예전보다는 훨씬 더 가용한 리소스가 굉장히 부족한 그런 상황이어서 전 세계에서 동시에 두 군데 이상에서 전쟁을 치를 능력이 좀 부족한 상황이다. 저는 그렇게 봅니다. 한 곳에 집중을 해야지만 되는 그런 상황인데, 여기에 우크라이나 사태가 점점 더 이렇게 심각하게 된다면 지금 북한과 한국과의 관계가 굉장히 위기 상황에 처하게 될 수도 있다. 거기에 대해서도 한국은 미리 대비해야 된다. 그런 두 가지 생각을 저는 가지고 있습니다.
Regarding your second question, well, it is very complicated and complex issue. United States withdrew its troops from Afghanistan. What kind of implication it gives to Korea? A huge implication, I can say that. Now, regarding Ukraine issue, well, just putting that as a power dynamic struggle between the two superpowers, instead of saying that, I believe it's not a confrontational conflict, but rather a rotating or a changing power dynamism strategically. I'll give an example. However, this is a public occasion, and this is very sensitive issue, so I'm quite cautious in commenting precisely about this. But look at how United States tried to respond toward the China and its emerging power. Now, going into Ukraine issues, well, international society and community needs to respond strategically. I'll give an example. In case of Ukraine, it used to possess nuclear weapons, but it declared that it would become a nuclear-free country and sign a peace agreement. But it failed because Russia invaded Ukraine. And what does it mean to Kim Jong-un? Kim Jong-un will not denounce nuclear weapons once again because what is happening there. It gives a really bad influence. So I guess in case of the United States, they don't have sufficient resources to react when there are more than two hotspots or confrontation occur simultaneously. They cannot engage in two wars at the same time. They can only concentrate in one area. So as the Ukraine incident gets worse and worse, probably South Korea and DPRK, we might fall deeper into a huge crisis or catastrophe. So we need to respond for that. We need to prepare for that. 네, 저희가 이제까지 중화권 매체에서 질문을 못 받았는데요. 대만의 TVBS의 양진하오 기자님. So we weren't able to receive question from Taiwan. So question from Taiwan, straight. 안녕하세요. 대만 TVBS 양진하오 기자입니다. 아까 중국의 군사 도발과 위협을 언급하면서 상호 평등하고 호연적인 미래지향형 관계를 구축하겠다고 말씀하셨는데 중국이 만약 받아들이지 않거나 더 심각한 보복 조치를 취하면 어떻게 대응하실지, 그리고 중국에 대해 지금 한국이 가지고 있는 카드, 혹은 유력한 접근이 뭔지 이에 대해서 좀 더 구체적으로 설명해 주시면 감사하겠습니다. 조건. 네. My question is, when you talk about relations with China, you talk about the principle of diplomacy based on the mutually beneficial and fairness or equality. However, if you look at China, what if it assume more grave position, more serious positions, and take a retaliatory position? For example, if Korea joins the Quad, etc., how do you foresee that? What kind of position will Korea have regarding that? 지금 현재 문재인 정부에서의 문제점 중에 하나가 원칙이 없다는 점을 저는 말씀드리고 싶습니다. 즉, 어떤 사안이 생기면 그 사안에 대한 원칙 이전에 이 사안이 우리의 수출이나 경제에 어떤 영향을 미치는지를 판단 기준으로 삼아서 굴복하거나 또는 거기에 따른 액션을 취하거나 이렇게 해왔던 것이 저는 굉장히 문제라고 생각합니다. 그래서 오히려 여러 분야가 있지 않습니까? 외교에서 기술 협력 분야도 있고 또 관광 수출에 대한 문제, 그리고 또 원자재 수입 같은 최근 같은 요소수 문제부터 여러 가지 많은 사안들이 있는데 저는 거기에 대해서 원칙들이 있어야 된다고 봅니다. 그리고 그 원칙을 어길 때 경제적인 손실이 나도 저는 감수해야 한다. 그렇게 원칙을 지킬 때만 상호 존중이 가능하다고 저는 생각하거든요. 그걸 지금 현재 정부가 못한 것이다. 그렇게 생각하고 저는 그렇게 원칙대로 이런 외교적인 접근 방법들을 취할 생각입니다. The failure of Moon's government currently is there are no principle in deploying the foreign policy. Whenever a certain incident happens, instead of implementing principle approach
it is thinking about what kind of damage it gives to export or economy. So export economic influence is the foremost priority, and sometimes the current government takes submissive reaction to that. And I think this is very problematic. If you look at the foreign diplomacy area, there are various different topics such as technology cooperation, tourism, export, and also import of the raw materials such as urea solutions that were a big issue recently. So when I engage in diplomacy, there must be a principle so that we can carry out our proper positions without having any principle. And if somebody violates the principle of diplomacy, even if we suffer economic losses, we should just accept it. And only then there can be a mutual respect among countries. 답변 다 하신 건가요? 예, 저희가 외교안보 질문 관련해서는 이제 전 세계를 한 바퀴 도는 것 같은데요. 외교안보 이외에 경제, 사회 이슈 혹은 기타 이슈에 대해서 질문하실 분을 있으시면 손을 들어주시면 좋겠는데요. 나중에 다시 받겠습니다. 예. In terms of the foreign diplomacy and security, I feel like we've been traveling the whole world. Now I'd like to open the floor and ask questions regarding economy and society. And for you, we will give you opportunity later on. 예, 이코노미스트 기자님이신가요? 예. 네, 안녕하세요. 영국 이코노미스트의 신혜 기자입니다. 2017년 대선 당시 문재인 대통령과 굉장히 비슷한 재벌 정책을 갖고 계셨는데요. 그때 당시에 우리나라의 기업 구조에 대해서 삼성, LG는 삼성, LG와 SK는 동물원에 비하실 정도로 그런 재벌 정책을 갖고 뭘로 비교하셨다고요? 죄송해요. 동물원. 그전에 2017년. 네. 그때 당시에 그러셨는데 그러면 현재 문재인 정부의 재벌 정책을 어떻게 평가하시는지 그리고 이와 다르게 어떻게 하실 것인지에 대해서 여쭤보고 싶고요. 두 번째 질문은 좀 가볍게 말씀드리자면 여태까지 후보님이 의사, IT 전문가 등 굉장히 많은 직업들을 가지셨다가 갑자기 정치에 입문하셨는데 그렇다면 다시 태어나신다면 또다시 정치에 입문하실 건지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Well, I believe your policies in the 2017 presidential election was quite similar to that of the President who talked about the large conglomerates, business structures, compare Samsung Electronics, LG, SK as a zoo. So, how do you assess the 재벌 policy or large conglomerate policy implemented by current President Moon? What is your take on that? Second, you had various jobs such as doctor, IT experts, businessmen, and then suddenly you enter into the political realm. So if you are born again, are you going to become a politician again? 우선 2017년 때 제가 대기업과 중소기업 간의 그 관계가 마치 중소기업을 동물원에 가둔 것과 같다. 그건 지금도 똑같습니다. 그래서 문제의식을 지금도 가지고 있죠. 그 다음에 문 정부의 재벌 정책의 문제는 무엇인가? 저는 경제 구조 자체를 잘 모르는 것 같아요. 어디에서 고용이 많이 생기는지를 모르는 것 같아요. 왜 그러냐면 고용 창출 주제를 가지고 대기업을 찾아갑니다. 그런데 이미 우리나라 통계를 보면 대기업은 더 이상 새로운 신규 인력 창출을 못합니다. 하면 외국에 지사를 짓고 공장을 짓고 하는 것이지 국내에서 더 이상 일자리를 늘리지 못하는 그런 상황이거든요. 그래서 어떻게 할 것인가? 저는 그 경제를 살리는 키워드가 세 가지가 있다고 봐요. 자유, 공정, 그리고 사회적 안전망입니다. 자유, 그러니까 기업에게 관치 경제를 하지 않고 규제를 하지 않으면 기업은 자유롭게 창의력을 발휘하고 도전할 수 있습니다.
공정한 그런 경쟁이 가능한 시장 구조 하에서만 중소기업도 실력만 가지고 대기업을 이길 수 있는 역동적인 경제 환경이 이루어집니다. 그리고 그런 환경에서 이런 독과점 같은 것들이 생기지 않게 또 막는 건 정부의 또 일이겠죠. 세 번째로 그 사회적인 안전망이 있어야 한 번 실패한 사람도 재도전할 수 있어야 그래야 도전하는 사람들이 많아지게 되고 그게 경제 발전에 큰 힘이 됩니다. 근데 이 세 가지 키워드를 가만 보시면 자유는 정부가 기업에서 손을 떼는 겁니다. 공정과 사회적 안전망은 정부가 개입하고 투자를 해야 되는 분야입니다. 그런데 대한민국의 역대 정부는 진보 정부와 그리고 보수 정부가 똑같았습니다. 차이가 없습니다. 어떻게 했느냐면 이 세 가지에 대해서 정확하게 반대로 했습니다. 기업을 관치 경제와 그리고 규제로 자유를 빼앗았고요. 정부가 했던 일이. 그 다음에 공정한 시장을 만들지 않았습니다. 동물원이 있고 그리고 또 불공정 거래가 있어도 사실상 그대로 방치해서 약육 방식의 정글을 만들었죠. 세 번째로 사회적 안전망에 투자를 하지를 않았죠. 그러니까 다시 도전할 수가 없이 한 번 실패하면 그냥 그대로 신종불량자가 돼서 다시 재기할 수 없습니다. 그런데도 대한민국 경제가 여기까지 온 건 저는 기적이라고 생각해요. 정부의 끈질긴 방해에도 불구하고 여기까지 왔거든요. 그래서 저는 이제 다음 정부가 해야 될 일은 이 세 가지의 분야에 대한 정상화입니다. 얼마 전에 그 통계를 보니까 전 세계 스타트업 100개 중에서 40개가 규제 때문에 한국에서 비즈니스를 못 하더라고요. 그게 말이 되는 소리입니까, 어디? 그러니까 이런 그 규제에 대한 문제라든지 이런 것들을 제대로 해결하는 게 사실 다음 정부의 정말로 큰 과제다. 그리고 지금까지는 대한민국 경제라는 수레를 정부가 앞에서 끌고 갔습니다. 다음 정부에서는 대한민국 경제라는 수레를 정부는 뒤에서 밀어주는 역할로 그렇게 바꿔야만 한다. 그래야 대한민국 경제가 0%의 그 잠재 성장력에서 벗어나서 다시 우리가 부상할 수 있다. 그렇게 생각합니다. In 2017 presidential election, I defined the relationship between SMEs as being trapped within the circle of the large conglomerates. That idea hasn't changed. And if I assess the table policy implemented by President Moon, well, I think he doesn't understand economic structure. Jobs cannot be created by the large conglomerates. Whenever he tries to create jobs, he go and meet the large conglomerates. But the jobs cannot be created. He doesn't understand the market. The large conglomerates, they have limited number of hiring new people unless they open offices in foreign countries or open a new manufacturing site outside Korea. Inside Korea, no more jobs can be created by large conglomerates. In order to revive Korean economy, there are three key words that we need to concentrate on. First, freedom. Second, fairness. Third, building social safety network. So far, Korean government put a tight control over companies, trying to regulate them, put on red tapes continuously so that the companies cannot freely exercise its creativity, try to implement its challenging spirit to achieve growth. Second, fair economic systems. SME, only when we have the level playing field, they can win over the large conglomerates and achieve a dynamic growth. And once again, we can also put a break on the monopolistic approach taken by the large conglomerates. But
what government did so far was on the contrary of these three principles. Now, the third element about establishing the social safety net. Well, we need to secure the social safety network so that once you fail, you can revive yourself and try again. That kind of atmosphere is what we really need. People, if you fail and then you ended up as a credit default person, that's not the right way to do that. Only when we allow them to try again, then we can spur the economic growth in Korea. Regarding the freedom or the free spirits, government needs to take off their hands from the Korean companies. Fairness and social safety net, yes, Korean government needs to intervene, make huge investment and boost their growth. However, if you look at the past administration of Korea, either progressive faction or conservative faction, exactly same approach was taken. There's no difference at all. And if government keep controlling the Korean companies, then the fairness can never be established. The zoo situation will continue to happen. Unfairness business practice will continue. So once again, the strongest will only survive. And regarding the social safety net, yes, the government should make investment, allow people to try again and again. And instead of making them suffer from credit default, we need to encourage their spirit of challenging again. It was a so-called a miracle that Korea was able to achieve economic growth so far. Government should stop from interfering the business practices. So, if I'm elected, the next government foremost priority should be normalizing the business practices. There was a statistic recently released. According to the 100 top venture startup companies around the world, 40 replied that because of the strong red tapes and regulation in Korea, they cannot open up startup company in Korea. Does that make sense? It's outrageous, I believe. So the government red tape must be abolished right away. And the economic cycle, we should put the horse before the cart. But so far, government led the cart, not the company leading the cart. So it should be the vice versa. The company should lead the cart and the government should support at the back. Only then the current 0% of Korea's potential economic growth can transform into dynamic growth rate. 예, 두 번째에 대해서는 제가 사람들 만날 때, 특히 시장 갈 때 가장 많이 듣는 질문이 이겁니다. 존경받고 편하게 살 수 있는 사람이 왜 정치를 하면서 욕먹고 그러냐고 그렇게 안타깝게 말씀하세요. 근데 그러면 제가 그분들께 이렇게 말씀드리죠. 그러면 저는 따뜻하고 편안하게 존경받으면서 살면서 바로 이웃의 고통에 대해서는 돌아보지 않는 그런 삶을 사는 것이지 그런 삶을 살기를 원하시냐고 제가 오히려 물어봅니다. 그러면 이해를 하세요. 왜 제가 정치를 하는지. 대한민국 정치 환경은 굉장히 터프하잖아요. 그래서 대부분이 거대 양당 중에 한 곳에 자리 잡고 정치를 합니다. 그러면 거기는 굉장히 안전하고 편하거든요. 근데 저는 지금까지 10년 동안 거대 양당 바깥에서 10년을 살아남았습니다. 존경하는 언론인 분들이 요즘 저한테 하시는 말씀이 대한민국 정치 역사 70년 동안 거대 양당이 아닌 바깥에서 10년째 살아남아 있는 사람은 제가 유일하다고 매일매일 신기록을 세우고 있다고 그 말씀을 하시는데요. 저는 선택을 한 겁니다. 쉬운 길과 어려운 길 중에 어려운 길을 선택한 거고요. 성공 확률이 높은 것과 실패 확률이 높은 것 중에 저는 의도적으로 실패 확률이 높은 쪽을 선택을 한 겁니다. 큰 정당에 들어가는 거는 어려운 일 아니거든요. 근데 제가 왜 그러냐면 지금 기득권 양대 정당의 폐해가 너무 심해서 이걸 바꾸기 위해서 저는 정치를 시작한 거지. 제가 정치로 해서 뭘 얻겠습니까? 제가 돈을 더 벌겠습니까? 명예를 더 얻겠습니까? 제가 재선 국회의원 시절에도 권력을 휘둘러 본 적이 한 번도 없어요. 권력은 일을 하는 도구였지. 그러니까 저는
우리 공익을 위한, 사회를 위한 봉사로서 정치를 하거든요. 어쩌면 그 생각 때문에 2, 3년 하고 그만두지 않고 이렇게 10년째 하고 있는 이유가 그 마음 때문인 것 같아요, 저는. 그게 그래서 저는 다시 태어나도 결국은 정치를 할 것 같아요. 제가 지금까지 했던 수많은 분야의 경험, 의사, IT 전문가, 그리고 벤처기업 경영자, 그리고 대학 교수의 그 현장 경험, 그리고 제가 도중에 그만둔 적이 한 번도 없거든요. 어떤 성과를 제대로 만들어 놓고 그 다음 직업을 했기 때문에 이 경험들을 우리 국가, 국민을 위해서 쓸 수 있다는 게 그게 정말로 저는 의미 있는 삶이라고 믿습니다. Whenever I meet people, whenever I visit market, people often ask me a question. You had a great job, you were well respected, you could enjoy a convenient and comfortable job, but why did you enter political realm and being insulted? Why do you do that? I feel sorry for that. People say that to me. Then I reply, yes, I could have enjoyed my comfortable life, enjoying a great affluence, but if I do that and if I overlook the sufferings and hardship of my neighborhood, do you prefer that? Do you want me to do that? Well, if I say that people understand the reason, the justification why I started my political career. Korean political environment is really tough. There are two gigantic parties or factions existing. Yes, if you join these large parties, you can have a comfortable life. But for the past 10 years, I work as a politician outside this huge, mega, gigantic political parties. I survived it. My respected press members, well, they told me that out of the 70 years of Korean politics history, I was the only person who managed to survive the past 10 years outside the realm of the large political parties. And I'm breaking the record every single day. And it was my own choice. I chose a difficult road that was not taken. I could have chosen an easy road and enjoyed an easy life. But instead of enjoying the success, I tried to intentionally go to the road that might end up as a failure, but I did that. That was my choice. And of course, joining a mega parties in Korea is not that difficult. But in Korea, the vested rights, the establishment keep enjoying the deep-rooted evil, and we need to root that out. We need to eradicate that. How can we do that? Of course, I could just enjoy my reputations, enjoy the money, and then enjoy a comfortable life. But when I served as a second-term parliamentarian, I never once exercised any political power at all. The power is a mean to work, not to exercise it. And I'd like to use that political power to serve for the public good, for the society. That's the reason why I have joined the political realm. And after 2 to 3 years, I quit because I thought that probably my end state has been come to fruition. During the past 10 years, I always had that mind. So your question that if I won again, will I join the political realm again? Yes, I will do that. Of course, I have abundant and diverse experience working as a medical doctor, IT expert, venture firm, business entrepreneurs, and professors. But working in the practical real world, I have accumulated a lot of experience, and based on which I'd like to make a service for the society. I never quit in the middle of doing something. My efforts always produced a result, an achievement. After coming into fruition, I changed my job. So based on my experience, I'd like to serve for the Korean people. That is the meaningful life, life full of purpose. 예, 더 많은 질문이 있으리라 생각합니다만 아쉽게도 저희에게 약속되었던 1시간 반이 다 지나갔습니다. 안 후보님께서 저희 클럽에 자주 오신 단골 손님 같은 존재이신데요. 앞으로 또 당선이 되시더라도 한번 더 와주셔서 저희 질문 그리고 또 기자들하고 만날 수 있는 기회를 만들어 주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 이제 인사말 듣고 오늘 브리핑은 마치도록 하겠습니다.
Unfortunately, the time of 90 minutes have already gone by since the candidate An has visited us frequently. I feel like he's my very close friend. If you are elected, I sincerely hope that you can visit us again and answer to the questions raised by the member of the press. Lastly, we'd like to hear the concluding remark by candidate. 지금이 대한민국 역사의 변곡점 같습니다. 제가 지난 2년간 가장 인상 깊었던 사건 하나가 파이저 백신, 모더나 백신 개발에 관련된 겁니다. mRNA 백신 관련이죠. 왜 그런가? 이렇습니다. mRNA는 옛날부터 실험실에서 쉽게 만들 수 있었어요. 근데 워낙에 언스테이블해서 쓸 수가 없었던 거죠. 근데 이 나노 테크놀로지 하는 사람들이 이걸 봤습니다. 근데 나노 테크놀로지 하는 사람들은 자기 실험 목적으로 리피드 나노 파티클 LNP를 쓰고 있었거든요. 그래서 이 사람들이 저 mRNA에다가 리피드 나노 파티클을 덮어 씌우면 그러면 스테이블해져서 쓸 수 있겠다 생각을 했죠. 그게 파이저 백신, 모더나 백신이 만들어진 겁니다. 근데 더 놀라운 일은 그 다음에 벌어집니다. 미국 정부가 이걸 초기에 발견을 했습니다. 그래놓고 한 일은 무엇인가? 이 백신의 개발 과정 중에 혹시나 걸림돌이 될 만한 규제나 또는 법률이 있는지를 미리 살펴보고 미리 없애버린 겁니다. 그리고 실패해도 좋다. 아무런 조건 없이 제 기억으로 아마 $5 빌리언 정도를 이제 그 회사에다가 준 것 같아요. 모더나의 $5 빌리언, 그 다음에 파이저의 $5 빌리언. 이건 저 확실치는 않습니다. 제가 어디서 본 거라서요. 그래서 많은 사람을 살렸죠. 저는 이 이야기 하나에 앞으로 세계가 어떤 방향으로 나아가는지가 다 담겨 있다고 생각해요. 첫 번째로 이 전혀 다른 분야 간에 이렇게 장벽이 없이 융합 연구가 정말 자연스럽게 일어나는 연구 환경을 가진 나라. 두 번째로는 실패하더라도 재도전할 수 있게 해주는 나라. 세 번째로는 정부가 또는 정치인이 과학의 발전 방향에 대한 흐름에 대한 이해를 하고 있는 나라. 그 세 가지가 갖추어진 나라는 포스트 코로나 에러 때 엄청나게 발전할 테고요. 이 세 가지가 못하는 나라는 추락할 겁니다. 지금 현재 대한민국은 후자입니다. 객관적으로. 그래서 저는 희망하기를 40일밖에 남지 않았지만 이번 대선에서 토론에서 가장 중요한 주제는 어떻게 하면 이 세 가지를 바꿀 수 있을 것인가. 이게 바로 대한민국의 생존 전략이자 미래 먹거리를 만드는 구체적인 세 가지 방법이거든요. 근데 저렇게 제1야당 후보가 계속 토론에서 도망치고 있으니 이건 대한민국의 미래를 위해서 저는 이 논의에 동참하기를 이 자리를 빌어서 호소드립니다. Korea is faced with or situated at an epoch-making transformative time. One of the most impressive incidents that I'd like to share with you might explain how deeply I feel about the future of Korea.
when Pfizer and Moderna tried to develop vaccine, they have developed mRNA vaccine. How did they come up with that and why? Let me put it this way. mRNA you can easily found in the laboratory, but it's very unstable, so it's useless. But the nanotechnologies, they found out the chance to use it. For the purpose of using this, they have used lipid nanoparticles. So they covered mRNA with a lipid nanoparticle, and then mRNA became very stable. It became useful. So Pfizer and Moderna tried to came up with a vaccine. What's surprising is the United States government understood about this possibility in a very early stage by identifying this chance. The first thing they did was get rid of all the hurdles and obstacles so that these two companies can focus on the R&D development. And also, it's okay to fail, the government said. And I don't exactly remember the precise number, but I think I read it from somewhere else. U.S. administration gave $5 billion to Pfizer and $5 billion to Moderna, and then they can focus on the development. And the end state result, well, all of us around the globe are reviving our lives because of this vaccine development. I think this story contains the destinations that we should focus on, and we should go on. A totally two different area should get rid of the barriers and then be integrated into one sector, and then we need to continuously work for R&D development. We need to create a convergence enabled environment. Second, we should allow failure. Anybody who failed, it's okay, you can try again. That kind of atmosphere should be established. Third, the government, the politicians, they need to understand what is happening in the science and technology development, what is happening around the world. Without that, we cannot survive. The third, only when a country equipped with these elements that I have aforementioned can achieve a tremendous growth in the post-COVID era. And if not, then they will collapse into abysmal end. And unfortunately, objectively speaking, Korea belongs to the later part. Now, these are the points that I want to discuss in the presidential candidate debate, and I keep asking to have these discussions. Can we change this? Can we change these three elements? Only when we do that, this can work as a survival strategy. We can find a new growth engine to achieve a further growth for the economy. And we need to focus our energy to find a detailed, specific way to do that. However, the opposition party candidates are trying to get away from the debate. And we need to have discussions what we can do for the future of Korea, and I urge taking this opportunity to the opposition candidate to join in the presidential candidate. 예, 장시간 같이 해주신 안철수 후보님 그리고 선후배 동료 외신 기자 여러분 감사합니다. 내일부터는 설 연휴가 시작되는데요. 모두 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much, President. And also member of the press. From tomorrow, New Year holiday will begin. Please celebrate Happy New Year. Thank you. 네. 내려오셔서 예. The last time you ran. So, I'm interested in what you said about Ukraine. What about the distraction? What about the distraction of Ukraine from North Korea? I'm currently distracted. Okay. Well, thank you for your remarks. 단일화 대해서 한마디 해주세요. 예? 단일화 그렇게 계속 안 하신다고 말씀하셨던 아니, 저는 계속 단일화에 대해서 아무 생각도 하고 있지 않고 저는 제가 그 대통령이 되고 제가 정권 교체의 주역이 되기 위해서 나왔다. 저는 그 말씀을 계속 드린 거죠. 그리고 사람들이 이야기하는 안일화가 된다면 압도적인 그 차이로 정권 교체가 가능하다. 그 말씀을 드린 겁니다. 제가 드린 말씀은 딱 그거예요. 예, 맞다. 마스크 착용해야지. 깜빡했습니다. 여기까지.渡辺はこのTBS 渡辺。예, 감사합니다. 예.
저희 명함 받으시고 인사만 하시면 저희가 지금 좀 많이 늘어져서 원래 11시 30분 이제 저희가 마무리였는데 인사 이렇게 드리고 저희 또 이동하도록 하겠습니다. 예. 예, 감사합니다. 네, 기자들한테 30년째. 연락 만들든가 그룹 해주세요. 그룹 전 네, 쇼핑가 소통가 이제 가야겠다. 다음 일정. 저는 2층에서 뵙죠. 자, 이제 포프레스 TV라는 방송. 네. 김영준 선생님. 아닙니다. 장지우. 명함 있으세요? 예, 명함. 잠시만요. 감사합니다. 예. 잠시만요. 예. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 그 다음이 시간이 맞아. 오히려 30분 늦었다. 대표님, 예. 양태영 기자입니다. 예. 대만 중앙회사 연구원 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 저희 내려갈게요, 이제. 수고하셨습니다.